Parlons une fois de plus diplomatie et à Douala, l'ambassadeur du Maroc au Cameroun a officiellement installé Maître Dieudonné Hapi dans ses fonctions de consul honoraire, une première visite dans la capitale économique donc par l'ambassadeur pour le diplomate chérifin donc devant la communauté marocaine et surtout de nombreux avocats venus soutenir leurs confrères. Les détails avec Théophile Tchonke et Michel Kamini. Un vent de renouveau souffle sur les relations bilatérales entre Yaoundé et Rabat et c'est la capitale économique camerounaise qui en est aujourd'hui le théâtre. Pour son premier déplacement officiel à Douala depuis sa prise de fonction, l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Cameroun a tenu à marquer le coup en installant officiellement Maître Dieudonné Hapi dans ses fonctions de consul honoraire. Ce qui est important dans cette nomination, c'est qu'elle est la première en son genre. Parce que le Maroc a été toujours présent au Cameroun depuis 6 décennies. Et c'est pour la première fois qu'on choisit un consul honoraire dans le cadre d'une diplomatie territoriale, dans le sens que les relations ne sont pas seulement politiques et diplomatiques, mais également entre les régions et les mairies et entre les peuples du Maroc et du Cameroun. La solennité du protocole n'a en rien enlevé la chaleur de ce moment, grandement partagée par une assistance diversifiée. Dans la salle, l'émotion était palpable en présence des membres de la famille du nouveau consul. Venu l'entourer pour cet état-majeur de sa vie, la communauté marocaine résidant à Douala s'est également mobilisée pour accueillir son nouveau représentant. La mission noble de monsieur le consul honoraire sera de consolider cette amitié et cette fraternité maroco-camerounaise, d'être à l'écoute de toutes les compagnies marocaines qui sont basées à Douala et qui jouent un rôle important dans l'économie et dans la société camerounaise. Ses confrères du barreau ont en effet tenu à faire le déplacement pour soutenir Maître Hapi, qui troque ainsi la robe d'avocat pour le costume de diplomate. Le Cameroun est un très grand pays en Afrique, et leader de l'Afrique centrale. Placé au milieu, vous imaginez que je ne peux que œuvrer, rêver, prier pour que cette responsabilité soit assurée de manière dynamique. Au cours de cette cérémonie d'investiture, le nouveau consul honoraire a reçu les attributs liés à sa charge, marquant le début d'un mandat axé sur le rapprochement économique, la disponibilité et un service consulaire de proximité. Je mettrai toute mon énergie pour faire en sorte que les Camerounais puissent bénéficier au maximum et sur tous les plans de la dynamique marocaine, aussi bien sur le plan intellectuel, sur le plan culturel, sur le plan économique essentiellement, sur le plan des affaires de manière générale. Ce déploiement au cœur de la ville de Douala consacre l'ouverture d'un nouveau chapitre. En renforçant sa présence dans le poumon économique du Cameroun, le royaume chérifien réaffirme sa volonté de consolider des liens d'amitié, de coopération et de solidarité agissante entre les deux nations. Réunion sécuritaire transfrontalière Cameroun-République centrafricaine. À l'est du Cameroun, Yaoundé et Bangui viennent de discuter de leur sécurité transfrontalière avec, au bout du compte, des améliorations sécuritaires à la frontière entre les deux pays. Les précisions de Joël Sengue et Gizogo. La sécurité transfrontalière entre le Cameroun et la République centrafricaine vient de faire l'objet d'une réunion à Mocheboum, à l'est du Cameroun. Nos experts, conduits respectivement par le général des brigades Nouveau Alexandre, côté camerounais, et le général de division Arcadius Betty Bangui, côté centrafricain, ont passé en revue l'ensemble des recommandations faites lors des dernières assises de Berberetti l'année dernière. Cette occasion nous offre l'opportunité de raffermir notre coopération à travers des mécanismes d'échange d'informations et autres en vue de répondre à la vision politique de nos deux chefs d'État. Bâtir un espace de paix, de sécurité, de stabilité et de développement partagé. Grâce à l'impulsion donnée par les accords de partenariat entre les deux pays,
leur coopération militaire est à son paroxysme. La traduction dans les faits de cet engagement a été effective le 4 septembre 2025 à la faveur de l'historique cérémonie de signature de l'accord cadre de partenariat de défense entre le ministère de la Défense de la République du Cameroun et le ministère de la Défense nationale et de la reconstruction de l'armée de la République centrafricaine. Et les fruits de cette entente militaire se font ressentir sur les 800 km de frontières communes entre les deux pays. Grâce au renforcement des dispositifs sécuritaires internes des deux pays, la situation sécuritaire à notre frontière a connu d'année en année des améliorations toujours significatives et plus positives encore depuis le début de l'année 2025. La RCA accueillera la prochaine réunion de sécurité transfrontalière entre les deux pays. Parlons économie à présent. Plus de 8 milliards de francs CFA, c'est le montant que l'État débourse chaque année pour appuyer les écoles privées au Cameroun. Malheureusement, cet argent est mal géré. Des sanctions sont donc en vue pour les délinquants. Durant 2 jours, une trentaine de chefs d'établissement de l'Ouest et du Nord-Ouest ont été outillés à Bafoussam par le ministère des Finances. Les détails dans ce reportage de Robert Kenyé et Leclerc Tiakem. Le ministère des Finances avise, la gestion des subventions de l'État laisse apparaître des manquements. Des manquements qui exposent les fondateurs d'établissements privés à des sanctions prévues par la loi. Avant la répression, le MINEFI a choisi la pédagogie. Durant 2 jours à Bafoussam, une trentaine de responsables d'écoles maternelles, primaires, secondaires et normales de l'Ouest et du Nord-Ouest ont été formés sur la gestion de ces subventions, modalités d'attribution, production du compte d'emploi et régime des sanctions. La commission ministérielle a insisté sur un point. L'argent de l'État a une destination précise. Le constat, c'est que quand la subvention arrive, beaucoup pensent que c'est l'argent de dépannage. Beaucoup même pas passer de nuit à Tribi ou à Limbe, pensant que la manne est tombée du ciel. Peut-être ça vient de l'argent de la subvention de ça. Nous avons fait des missions de contrôle depuis 2019. Nous nous sommes rendus compte que la situation n'était pas bonne. Ce séminaire de renforcement des capacités de ce chef d'établissement vient à point nommé. Ce séminaire vient à point nommé parce que nous avons reçu déjà jusqu'à ce niveau d'abord toutes les conditions d'octroi de la subvention, ce qui est déjà une bonne chose. Ensuite, les personnes éligibles, les écoles éligibles, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, la composition des dossiers, la procédure d'acheminement des dossiers aux 2 ministères. Pour l'État, l'enjeu est clair. Garantir la bonne mise en œuvre de sa politique éducative. L'appui pour l'année 2026 est de 3,2 milliards de francs CFA au Mineduc et 5 milliards de francs CFA au Minesec. Sensibiliser avant de sanctionner, à Bafoussam, le Minefi a rappelé la règle. Subvention publique, gestion rigoureuse. Mesdames et messieurs, à présent, la seconde partie de ce 20h en langue anglaise. Et c'est avec vous, Immaculée Touagoué. Good evening once more. Once more, good evening to you, Pascal Tanke. Good evening to our viewers of Équinoxe Television. Thank you so much for staying with us. It was a tense Saturday for civil traders at the New Dedo market after they realized that their goods were taken away by council workers. According to them, this was carried out in an early morning eviction exercise. The traders say merchandise worth hundreds of thousands of francs CFA was taken away, leaving many stranded. They claim to pay 3,000 francs monthly in communal taxes and do not understand why they are being chased away despite having paid for the month of May. The incident comes as local councils intensify efforts to combat urban disorder, with authorities urging street vendors and traders operating in unauthorized areas to vacate public spaces. And now we talk something else. Poor road infrastructure continues to isolate communities in Barumbi and Beba, villages found in northwest and southwest regions. And frustrated by years of neglect, residents have taken the situation into their hands by repairing sections of the roads that were bad. They recently constructed a temporary bridge to ease movement. We have details in this report done by Malaklari. We are in Barumbi, a locality widely known for its prominent landmark, Lake Barumbi.
Traveling from this village to the town of Kumba in Memete division of the Southwest region is a daily struggle for residents who have finally decided to take matters into their own hands. The community has come together to manually dig and level the road to make it passable. However, these struggling locals say they desperately need intervention from government authorities to fully complete the road construction project. So would you beg our mayor for Kumba for say make it help we see into our problems too for this road, so that we too get better road where motor too can carry what in them. Elsewhere in Beba village, located in Menchum subdivision of the Northwest region, residents have also mobilized to manually construct a bridge and repair the main road. This vital link connects them to neighboring villages, including Okoro, Batomo, and Oshe. The locals express feelings of abandonment by their political elites, most of whom reside in the capital city of Yaoundé. Moved by the shared determination of his people, the village head came out publicly to appreciate and encourage them for a job well done. While this bridge and the newly carved road serve as a temporary passages for the community, locals continue to plead with the authorities to step in and find a permanent solution to the problems of road infrastructures in the area. And now we talk education. With a June 2026 written examination set to resume on Monday, efforts are currently being made to ensure a smooth and credible exercise. Recently, the Minister of Secondary Education, Professor Paulina Lyonga, visited the GCE Board's headquarters in Boya to assess the institution's preparedness and equally strengthen measures against examination leakages. Details with our Boya-based chief correspondent, Rex Affon. Barely hours after a press release was issued following a board meeting of the Cameroon General Certificate of Education Board, the GCE, during which modalities for collaboration between the board and the Ministry of Secondary Education were announced to have been put in place, and also parents and candidates were called upon to remain calm and respect the rescheduled examination timetable, the Minister of Secondary Education, Paulina Lyonga, has paid a visit to the headquarters of the GCE board in Boya. For over 2 hours, the minister held an in-camera meeting with officials of the examination management institution to assess the level of preparedness ahead of the resumption of the suspended June 2026 session of the written phase of the examination. In her recent media outing while defending her June 6th decision to postpone the examinations by 2 weeks, the minister stated that the GCE had become monetized, with individuals involved in the illegal leakage of examination questions profiting immensely from the malpractice. She also stressed the need for all necessary measures to be taken to guarantee the credibility of the examinations and ensure that they are conducted in a free and fair manner. Her presence in Boya, just 4 days before the recommencement of the examinations, has led education stakeholders to speculate that the visit is part of her determination to ensure that the right measures are being implemented by the board to prevent any further leakages. And now we talk sports. Residents of the Douala 4 subdivision were left disappointed today after the International Cycling Union made a last-minute decision to change the route of the cycling race. The unexpected adjustment not only frustrated fans who had gathered to watch the event, but also dealt with those who were planning to do business in that part of the country. Details with our reporter, Lo Manero. The streets of Bonasama and nearby areas are very quiet. Few days ago, everyone was excited. They were ready to watch the big international cycling race pass right in front of their houses. But the happiness turned into sadness. People living in Bonambape, Bonamikano, and many shop owners and market vendors closed their business for the day to prepare for the crowd. Les populations étaient sorties pour attendre au moins
The population came out to wait. They were happy to know that the cycling race was going to pass in front of their houses. But then later on, we heard that the road was so bad, so it was cancelled. This shutdown had an impact to the economic activities of this sector. I was disappointed because I didn't sell anything that day. Customers were not even allowed to enter. I had appointments that day. I was obliged to cancel everything. My clients could not even come because of traffic. The International Race Commissioners changed the plan. After checking the road, they said the original path was too dangerous for the fast cyclists. Commissaire de course de l'UCI, parce qu'il faut savoir que c'était une course internationale. The commissioners of UCI said the stretch we chose was too dangerous for the players because it has too much turning, and the most important is the security of the athletes. Donc, au-delà de tout, c'est d'abord la sécurité des cyclistes qui est prise en compte. However, local organizers have chosen this small route for a reason. They wanted the race to stay away from the main highway. Le parcours initial également que nous avions choisi The stretch initially chosen was to avoid traffic jam on the main highways. Afin d'éviter de bloquer l'ancienne et la nouvelle route. Riders' safety is the most important thing, but local people and traders still felt left out of the party. And still in sports, Morocco has become the first African nation to book a place in the knockout stage of the 2026 World Cup. Meanwhile, the tournament continues to make history with records falling for goals scored, refereeing milestone and equally red cards. Details with our sportsman, Smart Jikan Gabriel. Atlas Lions of Morocco are making history. A 1-0 win over Scotland makes them the first African country to secure a place in the knockout phase at the FIFA World Cup 2026. The 2022 semi-finalists now head into the final group game against Haiti with momentum. Morocco's Ismael Saibari is also in the record books. His goal after just 71 seconds against Scotland is the fastest of the tournament so far, and it proved to be the match winner. It's his second goal of the World Cup. Canada joined an elite list too. Their 6-0 rout of Qatar puts them alongside Argentina, Germany, Belgium, Spain, Portugal and England as the only nations to score 6 goals in a single World Cup match. They are first among the officials as well. Tori Penso, Brooke Mayo and Catherine Nesbitt became the first all-women refereeing team to take charge of a men's World Cup match, handling the Czechia versus South Africa draw. Discipline is also a talking point. With just 26 matches played, FIFA World Cup 2026 has already seen 5 red cards. For comparison, Qatar 2022 had 4 red cards in 64 matches. German referee Felix Zouaye set a new mark, issuing 7 cards in the USA versus Australia game, the most in this year's FIFA World Cup in a single game. And Paraguay's Miguel Almiron became the first player sent off under the new mouth covering rule, seeing red against Turkey. Brazil is back on top of the all-time scoring chart. Their 3-0 win over Haiti took the Seleção to 241 World Cup goals, moving ahead of Germany on 239 goals. Off the pitch, Tunisia faces more instability. The Carthage Eagles now have 3 different managers across their last 7 games. That is an average of 1 coach every 2 matches. With group matches continuing, the race for the knockout phase is heating up. And that report done by our sportsman, Smart Jikan Gabriel, ends tonight's edition of the 8 p.m. Bilingue newscast on Équinoxe television. Thank you, ladies and gentlemen, for your keen attention. Have a great evening. Equally have a wonderful evening, Pascal Tanké. Très bonne soirée à vous, Très bonne soirée à vous, Immaculée Fargoui. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé le 20h Bilingue sur Équinoxe télévision. Très bon week-end à tous.